Hello children, welcome back. The topic I am going to teach you today is types of RNA and what is their role in the process of translation. You very well know it is from class 12 chapter 6 molecular basis of inheritance. ठीक है, which is में we already had 17 lectures and today is our 18th lecture on this topic. Right? So let us move ahead. Before we move ahead, एक बार सेंट्रल डॉग्मा को फिर से देख लेते हैं. So central dogma क्या बोलता है? The DNA will make RNA and the RNA will make protein. Now we know that RNA are of 4 types. What are those? The messenger RNA, abbreviated as mRNA. Then ribosomal RNA, abbreviated as rRNA. Transfer RNA, abbreviated as tRNA. And small nuclear RNA, also abbreviated as snRNA. All the 4 have some role in making the protein, that is translation. आज हमें यही पढ़ना है. What is the role of these 4 RNA? And individually we want to know what is mRNA, tRNA, rRNA and what is the role in the process of making protein. I must tell you that all the 3 RNA they are made within the nucleus and by the DNA itself. आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा DNA है. And the same DNA में there are different genes. There is a different one gene which is actually coding for tRNA. There is another gene which is coding for mRNA. There is another gene which is coding for rRNA and another one which is coding for small nuclear RNA. यानी कि चारों तरह के RNA they are made by the DNA itself, though there are different genes for different RNAs and all of them are formed in the nucleus itself. Of the 4, 3 move out into the cytoplasm for the process of translation. What is the role of this 4th one? समय आएगा तो बताएंगे. इनमें से इसको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आरएनए न्यूक्लियस में ही रह जाता है. So we call and they are very small in size. So we call them nuclear RNA. This RNA remains in the nucleus itself. The remaining RNA will move out of the nucleus into the cytoplasm, and here in the cytoplasm, with all the 3 will act together to make the protein. Right? So what is the role of the 3 types of RNA? Let us try to figure out with the help of this diagram. ध्यान से देखना. This is the nucleus and this is my DNA. The same DNA will make mRNA. DNA will form tRNA. DNA will form rRNA. This will also form small nuclear RNA, but that will remain in the nucleus. जबकि बचे हुए जो 3 RNA they will move into the cytoplasm. So let us see what is the individual role. एक एक को बाहर लेकर जाते हैं. So now look at this mRNA I have taken into the cytoplasm. So what is the role of mRNA? mRNA DNA का सारा मैसेज कोडॉन्स के फॉर्म में, कोडेड फॉर्म that is कोडॉन्स के फॉर्म में लेकर आया है. It has a polarity 5 prime 3 prime and it has all the message in the form of codons of the DNA. उसको लेकर ये बाहर आया है. Right? Now what is the role of rRNA? Let us see. rRNA बाहर आ गया. ये rRNA कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर बनाएगा राइबोसोम. It forms ribosomes. Now what is the role of ribosome? See, you must remember, मैंने आपको पहले भी characteristic of genetic code पढ़ाया है. I have told you that these codons, right, they are made up of 3 nucleotide and these 3 nucleotide they make one amino acid. Right? मैंने आपको बताया कि they are non-overlapping. Non-overlapping means ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड इस कोडॉन में हैं, this nucleotide will not be a part of the next codon. I told you they are non-overlapping. That means these 3 nucleotide will form one unique codon, the next 3 will form the next unique codon. But at the same time, in my previous lecture I told you they are commaless. Commaless मतलब अगर हम यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दें A, now next these 3 will act as a codon, not these 3 but these 3. यानी कि कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन का काम कर सकता है. राइट? सो व्हिच कोडॉन एक्चुअली आई वांट टू स्टडी राइट नाउ. ये कौन से 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर कोडॉन बना रहे हैं? कौन से 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर कोडॉन बना रहे हैं? राइट? ये काम कौन करता है? राइबोसोम. सी दिस राइबोसोम will now move there and it will highlight. See, just see this. It has moved over there and it is highlighting that these 3 nucleotides are one codon. कौन से 3? अब इतना लंबा भी आपको कैसे पता चलेगा कि ये तीनों मिलकर एक कोडॉन है कि ये तीनों मिलकर एक कोडॉन है? मैंने बार-बार कह रही हूं क्योंकि कोडॉन्स आपके कैसे होते हैं? दे आर कॉमनलेस. The genetic code is commonest and
दे आर नॉन ओवरलैपिंग। 3 न्यूक्लियोटाइड अगर एक कोडॉन का हिस्सा बन गए तो दूसरे के नहीं बनेंगे। तो कौन से 3 न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली एक कोडॉन का काम कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करने का काम कौन करता है? ये करता है आपका राइबोसोम, व्हिच इज अगेन मेड अप ऑफ whom? इट इज मेड अप ऑफ rRNA। हो गया। नाउ व्हाट इज द, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए में मैसेज है, उस मैसेज को हमने एमआरएनए के फॉर्म में बनाया, साइटोप्लाज्म में ले गए, द मैसेज इज देयर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज, 3 न्यूक्लियोटाइड्स, दे कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। Now which 3 nucleotides will form 1 codon? This is highlighted by ribosome, which is made up of rRNA. भाई ठीक है, my message is there, I know this is the codon. अब करना क्या है साइटोप्लाज्म में? I need to bring the corresponding amino acid over here. If it is AUG, I must have the corresponding amino acid. Which one? Methionine over here. उसको लेकर कौन आएगा? Who will bring it? The role of that is done by the third RNA. Look at this. That is the tRNA. tRNA के नाम से ही पता लगता है, it is transfer RNA. What it is going to do? It is going to transfer this amino acid, the corresponding amino acid, to this place over here. अगर मेरा mRNA में codon AUG है, I must have amino acid methionine over here, and the task of tRNA is to bring the corresponding amino acid methionine at its place. I will give you an example. Example क्या है? Say, हमारे you have to understand कि बहुत बड़ा आरएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये तीन काफी न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, and 3 न्यूक्लियोटाइड represent 1 codon. Now the DNA has made its copy RNA and it has sent to the cytoplasm. This is your mRNA. Now 3 nucleotides form 1 codon and they are non-overlapping and commaless. So which 3 actually form a codon? That needs to be highlighted. This highlighting work is done by whom? The ribosome. The ribosome, it highlights the codons. So once the codons are out, now the codons are identified, the corresponding amino acids need to be brought. ये काम कौन करेगा? tRNA. The transfer RNA actually brings the corresponding amino acids and arranges it here so that the corresponding protein can be made. So this is how the 3 RNA together they make the protein. इनमें से एक भी अगर नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर mRNA नहीं होगा तो मैसेज ही नहीं आएगा, तो प्रोटीन किसका बनाओगे? mRNA बन गया पर rRNA नहीं बना, तो rRNA क्या करता है? राइबोसोम, which actually highlights the codon. If you are unable to identify the codon, आप corresponding amino acid क्या लेकर आएंगे? So suppose we have the mRNA and rRNA, we know we have the message, we have identified the codons. Now I need someone to bring the corresponding amino acids. So if there is no tRNA, who will bring the amino acid? So all the 3 are very essential for making the protein. So I hope you understood their roles. I have a very small animation to show you, right? About this phenomena. Look at this. See, this is the mRNA. The ribosomes, rRNA is making ribosomes. See, the rRNA has made ribosomes. And this ribosome is helping us identify the codon and the tRNA. So you have to see, this is the green color, this is the mRNA. The blue color, this is the rRNA which has made the ribosome. And the one which I am going to make through red, this is your tRNA which has brought the corresponding amino acid over here. Now that we understand this, now let us study each type of RNA in detail. The first RNA is the mRNA. That RNA which carries the message of the DNA, the coded message of the DNA, the gene का message जो लेकर आता है, that is called your mRNA or the messenger RNA. In prokaryotes, you know that they are made up of only the coding sequence, that is the exons, उनमें introns नहीं होता. So the mRNA that is formed, that is the final mRNA, we know that. इनको further processing की जरूरत नहीं पड़ती. But in case of eukaryotes, the DNA has a lot of introns, non-coding region. So the first RNA that is formed is not messenger RNA, it is the heterogeneous RNA. This heterogeneous RNA contains both exons and introns. Later the introns, they are removed with the help of an enzyme called as lysosome, and then the RNA that is ready, that is called as mRNA. Is this mRNA complete? No. It requires further processing. The first processing is called as splicing. Besides splicing, it requires further processing. What is that? We know that in the 5' region, methyl guanosine will be added.
This is called as capping. And in the 3' region, poly A tail will be added. This is called as tailing. So this process is called as capping and tailing. That means heterogeneous RNA का splicing, capping and tailing के बाद जो RNA बनता है, this RNA is your final RNA, also called as mRNA or the messenger RNA. You can see here, that's the mRNA or the messenger RNA. Now, I am going to teach you another thing called as UTR. That comes as an important question. देखिए मैंने ये same चीज यहाँ पर बनाया. There is some little difference. यहाँ देखिए, this is my mRNA. इधर 5-methyl guanosine है. Now this is my main part of the RNA जिसका protein बनना है. And this is my poly A tail. ठीक. My first codon is going to be AUG. That is the initiator codon. And the last is going to be my termination codon. यहाँ पे मैंने डाल दिया UGA. ठीक. और ये जो 3 एक्सॉन है इसका कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या बनना है, आपका मतलब प्रोटीन आपका बनना है, राइट. कभी कभी क्या होता है, मिथाइल गुआनोसाइन एंड इनिशिएटर कोडॉन के बीच में, यू कैन सी दिस इज मिथाइल गुआनोसाइन एंड दिस इज द इनिशिएटर कोडॉन. इन दोनों के बीच में, राइट, देयर इज सम न्यूक्लियोटाइड्स. These nucleotides are not being going to be formed in the protein. वो प्रोटीन में एक्सप्रेस नहीं करने वाले, right. And there is some which is found between the termination codon and the poly A tail. 3' end में C5' end में मिथाइल गुआनोसाइन एंड इनिशिएटर कोडॉन के बीच में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं. एंड 3' end में टर्मिनेशन कोडॉन एंड पॉली A tail के बीच में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन नहीं बनने वाला, राइट. दिस इज द फाइनल mRNA जिसका एक्चुअली प्रोटीन बनना है. ये दोनों प्रोटीन बनने में नहीं जाने वाले, राइट. आपको पता है यहाँ कैप है, यहाँ टेल है. कैप एंड इनिशिएटर कोडॉन के बीच में कुछ न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जो प्रोटीन में नहीं जाने वाले, प्रोटीन में केवल ये तीनों जाने वाले. दिस इज द फाइनल mRNA का पोर्शन जिसका आपका प्रोटीन बनने वाला है. ये नहीं जाने वाले, ये नहीं जाने वाले, पर फिर भी पाए जाते हैं between 5 the methyl guanosine and the initiator codon and the termination codon and the poly A tail. Since they are not going to be translated in the form of protein, so we call them as untranslated region, जिसको UTR भी कहते हैं, right. There's another diagram to explain this. Just see this. मेरा DNA से बना RNA, इस RNA की हमने प्रोसेसिंग की. प्रोसेसिंग में हमने क्या किया, 5' end में we added methyl guanosine and 3' end में we added poly A tail. Sometimes between this methyl guanosine and the initiator codon, right, there is some extra nucleotides जिसकी प्रोटीन नहीं बनने वाली. Similarly, जो लास्ट कोडॉन है जिसको हम टर्मिनेशन कोडॉन एंड पॉली ए टेल के बीच में भी कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जो प्रोटीन में नहीं बनेंगे. प्रोटीन केवल यहां से यहां तक का बनेगा, ओनली फ्रॉम हियर टू हियर. टर्मिनेशन कोडॉन भी नहीं आता, ठीक. सो बिटवीन 5-methyl guanosine and the initiator codon and between the termination codon and poly A tail, there are some nucleotides which are not going to be translated in the form of protein. These are called as UTRs or untranslated region. इनका क्या फंक्शन है मैं आपको बताऊंगी when I teach you the next topic, that is translation. पर फिलहाल UTR क्या होते हैं आप इसको पढ़ लो, right. So with that we have studied mRNA. Now moving to the next RNA, that is small nuclear RNA. मैंने कहा था स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का काम क्या है मैं बताऊंगी. मैंने आपको बताया था स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कभी न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाता. बचे हुए तीनों आरएनए न्यूक्लियस के बाहर जाते हैं. उसका काम क्या है, यू रिमेंबर जब हम हेटेरोजेनस आरएनए से फाइनल आरएनए बनाते हैं तो वी यूज एन एंजाइम कॉल्ड एज स्प्लाइसोसोम, राइट. ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ये एंजाइम स्प्लाइसोसोम बनाने में मदद करता है जो एमआरएनए की प्रोसेसिंग में मदद करता है. सो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए Why I'm saying, एक बार फिर से समझ लो. आपको पता है ये जो आरएनए से की प्रोसेसिंग होती है, दैट मीन्स जो हेटेरोजेनस आरएनए से जो हम फाइनल आरएनए बनाते हैं, फाइनल मैच्योर एमआरएनए बनाते हैं, दिस एंटायर थिंग टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस इटसेल्फ. और इस प्रोसेसिंग में हमें इन इंट्रॉन्स को हटाना होता है.
And to remove the introns, we need an enzyme called as spliceosome. Small nuclear RNA, they help in formation of spliceosome. And since spliceosomes are required only within the nucleus, so the role of small nuclear RNA is also confined within the nucleus only. So since they are found restricted to the nucleus itself, they do not go to the cytoplasm. So we call them as small nuclear RNA because these are small in size and they are restricted within the nucleus itself. ठीक, so मैंने दो RNA बता दिया. I told you mRNA, I told you small nuclear RNA. Next RNA is your tRNA. Now this is really tricky. It has a very important role. ठीक है, क्या है, कैसे है, I'll let you know. Don't panic. Try to understand. जितना समझ में आता है tRNA समझिए. Remaining जब ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले tRNA is also called as soluble RNA. This is because studies reveal that it is soluble in 1 molar NaCl solution. So we also call it as soluble RNA. Second, this tRNA is unique as compared to other RNA. Why? Though it is single stranded, है तो ये single stranded ही, but बना तो वही 4 न्यूक्लियोटाइड का है. AT के जगह AUCG बना तो है AUCG, and we know that there is AU and CG pairing. तो अगर कहीं पर एडेनिन है यहाँ पर और सपोज यहाँ पर यूरासिल है तो इट जस्ट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन इटसेल्फ. ये अपने आप में जहाँ जहाँ पर पेयरिंग कर पाता है पेयर कर लेता है, राइट. सो दिस इज व्हाट आई एम शोइंग, that it is a single, it is a linear molecule. It has 2 end, 5 prime end and 3 prime end, but at places where it can pair with each other, you can see GC, UA, AU, GC. जहाँ जहाँ ये पेयर कर पाता है वहाँ अपने आप में पेयर कर जाता है such that it coils upon itself. And because it coils upon itself, इसका 2 dimension में the structure looks like this. This is called as clove leaf like structure. This was given by Hawley in 1965. Hawley in 1965 में he explained this, that 2 dimension में it looks less like a clove. Clove होता है long के पत्ती जैसा दिखता है, so we call it as a clove leaf like structure. लेकिन 3 dimension में, right? 3 dimension में it was King who in 1974 said it actually looks like an inverted L. देखो ऐसे inverted L जैसा दिखता है. Why? Though it is a linear molecule with 1 and 5 prime, 3 prime, at places the nitrogenous bases they pair among themselves such that it coils upon itself, forming a structure like this. 2 dimension which looks like clove leaf like, and 3 dimension which looks like inverted L. Now, just because it has coiled over itself, अपने ऊपर में coil करने की वजह से ये 5 distinct regions में बन जाता है. It is divided into 5 distinct regions, each having its own unique function. You can see here, this is one molecule, this is the 5 prime end, it goes like this, right? देखिए एक single stranded end, this end is called as 3 prime end. If you look carefully, 3 prime end में there is a typical structure. The last 3 nucleotides are ACC, they are A, C and C, and there is an OH over here. This end is called as amino acid binding arm. So this arm is called as amino acid binding arm. The 3 prime end, which is characterized by presence of 3 nucleotide A, C, C and an OH, this is called as amino acid binding arm. Now coming down here, this arm is called as T-Psi-C arm. Why? I am going to teach you one by one. This arm is called as variable arm. This arm is called as anticodon arm, and this is called as the D arm or the Dhruv loop. See, so I have named all the 3 arms. यहाँ पर लगे हाथ, not the 3, all the 5 arms. I have written it here and I have shown you here. यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे, हर जगह बेस पेयरिंग नहीं हो पाती. तो जहाँ पर there is a base pairing, there is a there's a ladder like structure. You can see that wherever they are forming, and where there is no pair, they just bulge out in the form of loops, right? So basically they are made up of stalks and loops. At where they are not being able to pair, they just bulge out in the form of loops. So there are these loops, and where they are able to pair, they form ladder like, stalk like structure, right? Because of which it has been distinguished into 5 zones. This is called as this 3 prime end is called as the
amino acid binding arm. This is called as T-Cy-C arm, variable arm, anticodon arm, and the D arm. Now I am going to tell you about each of these arms in detail. So let me first start with the first arm, that is called as the anticodon arm. मैं सबसे नीचे वाले आर्म को सबसे पहले बता रही हूँ. This arm is called as anticodon arm. होता क्या है? You know that mRNA it brings messages in the form of codons. अब mRNA जो मैसेज लेकर आया है उसको कौन पहचानता है? तो tRNA, क्योंकि tRNA को उस कोडॉन को पहचान कर कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड लेकर आना है. So there is one end of the tRNA which has anticodons. Now that you have 61 types of codons, so you have 61 different tRNA. और हर tRNA के पास यहाँ तीन न्यूक्लियोटाइड का एंटीकोडॉन्स पाया जाता है. This end where you have these three unique, ऐसे तो पूरा ही न्यूक्लियोटाइड का बना है, but these three terminal nucleotides they are called as anticodons, right? And these anticodons they basically correspond with the codons of the mRNA. For example, see I have put up three example over here. See first example, see अगर mRNA में कोडॉन है AGU, then that tRNA जिसके एंटीकोडॉन में UCA है that will come here. Why? Because U and A are complementary, C and G are complementary, A and U are complementary. mRNA में जहाँ पर कोडॉन है UAC, then that tRNA जिसके एंटीकोडॉन आर्म में AUG है that will come because they are complementary. So it can attach and actually first read the codon. पहले कोडॉन पढ़ेंगे तब ना अमीनो एसिड लेकर आएंगे. So this end 61 टाइप्स के कोडॉन है mRNA में, टोटल 61 तरह के कोडॉन हो सकते हैं. So there are 61 types of tRNA. Each का एंटीकोडॉन आर्म में they have a unique anticodon corresponding to those 61 codons which are possible, which can be possible in the mRNA. So that end यहाँ पर आप देखो अगर mRNA में कोडॉन है AGU, so I am going to use that tRNA जिसका एंटीकोडॉन is UCA. Is that clear? So this end which has the anticodons corresponding to the codons of the mRNA, that end is called as the anticodon arm. Now the next important arm is your amino acid binding arm. एक बात बता दे, यहाँ पर again I need to show you something. Say this is my mRNA and here is the codon AUG, right? So this tRNA मैं इसको उलट देती हूँ. This is my anticodon arm. ठीक, this is like this. This is my tRNA. I'm just making it like this. ठीक है? If the codon is AUG, तब यहाँ पर कौन सा tRNA आएगा जिसका एंटीकोडॉन है UAC. And on this 3' end, it will bind the corresponding amino acid. तो अगर मेरा कोडॉन AUG है, तो यहाँ पर अमीनो एसिड कौन सा बनना चाहिए? अगर मेरा कोडॉन AUG है, तो इसका corresponding अमीनो एसिड क्या होना चाहिए? मिथ्योनीन. So this methionine will attach to this end. It is something like this. tRNA का एक end is your anticodon and the other is amino acid. So अगर ये tRNA उसका मैसेज है, तो मैंने एंटीकोडॉन से कोडॉन को पहचाना एंड अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट से मैं कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड लेकर आई. सो द एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट. एक्चुअली यही तो एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज व्हाई फर्दर इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में वी मेक दिस आरएनए लाइक दिस. Like this. This is the anticodon. So as I told you, if the codon is AUG, the anticodon arm will have UAC and the amino acid here अब binding site में only one and only amino acid methionine can bind over here. So that end जिससे वो codon को पढ़ता है that is called as anticodon and वो end जिससे वो corresponding amino acid को लेकर आता है that end is called as your amino acid binding site. I told you earlier the amino acid binding site is towards the third 3' end. इसके last 3 nucleotides are always A, C and C and it has an OH. इस OH की मदद से the corresponding amino acid actually binds to it, right? So this यहाँ पर the corresponding amino acid will bind. So this end is called as your amino acid binding site. बचे हुए I'm just telling you they are not in your NCERT. अभी सुन लो. So I just see this NCERT का diagram. It is showing codon AGU. So that tRNA whose anticodon is UCA and who will bind 3' end में amino acid serine. Similarly UAC
then that tRNA जिसका एंटीकोडॉन इज AUG एंड इसके अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट में सिर्फ और सिर्फ UAC का कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड टायरोसिन ही बाइंड कर सकता है. Like this, if you have 61 codons, ठीक है, you will have 61 anticodons but 20 types of amino acid, क्योंकि you know that there are some amino acids which are coded by more than one codon. Now we will come to the next arm, that is called as the T-Cy-C loop. See here, this is called as the T-Cy-C loop. It is called as T-Cy-C loop. Why I'll tell you, because यहाँ पर invariably सारे tRNA में जिसका एंटीकोडॉन भले ही जो भी हो, ठीक है, कोई भी एंटीकोडॉन हो, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट का लास्ट 3 अमीनो एसिड ACC एंड OHE होगा एंड इसमें ये 3 न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे T-Cy-C. Now what is Cy? This is pseudo-uridine. ठीक है, this is pseudo-uridine. ये abnormal टाइप का यूरासिल है, राइट? इसी और इसको हम लोग एब्रीविएट करते हैं साई. सिंस यहाँ पर T-Cy-C इनवेरिएबली पाया जाता है, सो वी कॉल इट एज T-Cy-C लूप और आर्म. और इसका काम क्या है? ये राइबोसोम को अटैच करने में मदद करता है. नाउ व्हाट दिस राइबोसोम, यू विल अंडरस्टैंड इन केस ऑफ ट्रांसलेशन. केवल अभी समझ लो आप. अभी I just told you this, that this arm is the anticodon arm. This will recognize the codon of the mRNA. This is the amino acid binding arm. This will bring the corresponding amino acid. This will recognize T-Cy-C loop. This will recognize the ribosome. Now let us come to the next one, that is the धू loop. This one. ठीक है, इसको हम लोग धू क्यों बोलते हैं? अगेन इसमें डाइहाइड्रोक्सीयूरिडीन अगेन एक अनयूजुअल बेस पाया जाता है, इसीलिए इसको डी आर्म कहते हैं. और इसका काम क्या है? यहाँ एंजाइम को ये रिकॉग्नाइज करता है. कौन सा एंजाइम? ट्रांसलेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज. ये एंजाइम हमेशा इसी आर्म पर रिकॉग्नाइज होता है, यानी कि अटैच करता है. इनका क्या रोल है? आई विल लेट यू नो इन ट्रांसलेशन. अभी सिर्फ आप सुनते रहो. सो एक बार फिर से मैं बता दूं, मैंने आपको भी जितना बताया, tRNA लीनियर है, कहीं कहीं पर बेस पेयर कर जाता है, सो इट कॉइल्स अपॉन इटसेल्फ. कहीं कहीं पर ये कॉइल करके पेयरिंग करता है, इट फॉर्म्स लैडर. जहां नहीं कर पाता वहां लूप बनाता है. अपने आप में कॉइल करने की वजह से इसका 2 डायमेंशन में क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड 3 डायमेंशन में इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर होता है. Because of the coiling, it is divided into some distinct zones. This is the amino acid binding arm, जहाँ amino acid bind होगा. This is the anticodon arm, which will recognize the codon of the mRNA. This is the T-Cy-C loop, जहाँ पर राइबोसोम अटैच होगा. This is the धू loop, जहाँ एंजाइम अटैच होगा. 5th बच गया आपका वेरिएबल आर्म. वेरिएबल आर्म का हमें एक्चुअली फंक्शन पता नहीं है. दिस इज an arm present between T-Cy-C loop and the anticodon, and इसका फंक्शन हमें पता नहीं है. Right? This is very important and very vital. tRNA has a very important role क्योंकि mRNA मैसेज लेकर आता है, राइबोसोम उन कोडोन्स को दिखाता है, बट उसको पढ़कर डिकोड करके कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड लाने का काम कौन करता है? tRNA. इसीलिए tRNA को हम अडैप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं. आप अपने घर पे भी देखिए अडैप्टर्स यूज करते हैं, जैसे चार्जर को भी हम अडैप्टर कहते हैं. अडैप्टर क्यों? क्योंकि इसका एक एंड बिजली पहचानता है और दूसरा एंड आपके मोबाइल को पहचानता है, राइट? सो इसके 2 एंड, राइट? उसी तरह से tRNA का भी एक एंड क्या है? आरएनए के कोडॉन को पहचानता है, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड लेकर आता है. सो दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज अडैप्टर मॉलिक्यूल. सी दिस, इट इज एन अडैप्टर बिकॉज इसका 2 मेन काम क्या है? It recognizes the codons and brings the corresponding amino acid. ठीक है, तो हम आपको 3 तरह का RNA बता दिया. I told you mRNA, small nuclear RNA and mRNA. This mRNA, small nuclear tRNA is done. Now the next RNA, that is called as your rRNA, right? That is called as your rRNA. What is rRNA? I told you rRNA 4 टाइप का होता है. यूकैरियोट में 5s, 5.8s, 18s and 28s. These 4 types of rRNA, they combine with protein to form the ribosome. That is its function. इसका काम है राइबोसोम बनाना. rRNA plus protein. Just this I have taught you in class 11 also. I'll let you know once again. In prokaryote, the ribosome is 70s. So it is made up of 2 subunits, 50s and 30s. 50s is made up of 23s, 5s and rRNA and 34 proteins. And the 30s, the smaller unit, it is made up of 16s RNA and 21 proteins. In case of eukaryotes, the ribosome is 80s. It is 2 subunits, 60s and 40s.
60S is made up of 20S rRNA, 5.8S rRNA, 5 rRNA and 45 proteins. And the smaller subunit is made up of 18S rRNA and approximately 30 types of protein. This is just for your knowledge. Please do not try to even learn it. Please do not try to learn it. I just want to say is there is rRNA are of many types, little different in prokaryote and eukaryote. They associate with protein to form a structure called as ribosome, जिसका main काम क्या है? To identify the codons. Right? So with that, we have studied about all the 4 types of RNA and what is their role. So we will just quickly have this figure which will show the role of all the 3. Now you can see that messenger RNA, it comes with the message of the DNA, right? It comes with the message of the DNA. Now rRNA makes ribosomes and this ribosome will identify the codons. I will use another pen so that you can see it will identify the codons, and tRNA will read this codons and bring the corresponding amino acid. So all the 3 are important. mRNA will bring the message, rRNA will form ribosome which will identify the codons, and tRNA will read the codons and bring the corresponding amino acids. Now that we have studied in detail about the 3 types of RNA and the role, let us try to find out what is there in your NCERT. So as you can see in your NCERT, the types of RNA and their role is not given clearly. Only one type of RNA has been described, that is also tRNA. tRNA is also called as the adapter molecule. From the very beginning, Francis Crick knew that अगर आपके पास कोड है तो उस कोड को and also to link it to the amino acid, because amino acid have no structural speciality to read the codon. कह रहा है कि अगर आपके पास DNA के पास मैसेज कोड के फॉर्म में और आपको उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन बनाना है तो अमीनो एसिड को कोड पढ़ने का कोई लैंग्वेज नहीं पता, तो ऑब्वियसली बीच में आपके पास एक मीडिएटर होना चाहिए who can read the code of the DNA and then bring the corresponding amino acid. This was very clear to Francis Crick himself. Then he said that there must be an adapter molecule which would be able to read the code on one side and then bring the corresponding amino acid, because amino acid by itself they cannot read the code. So he said that there must be something. So we came to know that something is the tRNA, also called as soluble RNA. ठीक है, फिर ये उसके पे थोड़ा सा आपका बस इतना सा डिस्क्रिप्शन बोला है. It is an anticodon arm and anti-amino acid binding arm and ये इनिशिएटर से इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट लुक्स लाइक क्लोव लीव लाइक एंड ऑल्सो इट ऑल्सो लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल. Only this much is given in your NCERT.